Assalamu alaikum, barka da safiya. So, idan ku duba ƙasa za ku ga yau Monday 21 ga watan Oktoba. Kenan wannan rana da muke ciki. So, masha Allah. Idan ku duba kamar yadda aka saba, za mu yi ɗin wannan asset ɗin. Menene wannan? Wannan shine S&P, okay, Nasdaq 100. Jimillar tarin stock na America kenan based on shares. Wannan shine index ɗin da yake nuna su, ko mu ce asset ɗin da yake nuna shi. Akwai ɗan uwan shi S&P 500. So a daidan wannan za ku ga alamar MT5 ina wuce. So wani waje ne da na je na yi entry ne. Akwai mutane da yawa da suke magana yayi ba mu ga kana entry da sauransu kaza da kaza. Ai ba wai ina nan bane nuna muku me na samu ko wannan ba. A'a. Idan kuka duba psychology na mutanen da suke yaudara da sauransu, abin da suke jan ku da shi kenan. Sai ku ga cewa idan mutum bai nuna muku wannan ba, to wannan kuɗaɗe da kuke gani na most of the time menene demo trading ne, wanda ba za ku gane ba ku kuna farkon abu. Amma idan ka waye da kasuwar, da daga yanayin reacting ɗin account za ka iya gane demo account da sauransu. So idan ku duba daga internet nan bayan na dawo yanda market ya tafiya. So kasancewar yau da safe ne in ku duba ƙarfe 8. Idan za ku saita agogon da agogon New York ƙarfe 3. So zai ba ku cikakken time ɗin daidai. So nan waje ina expecting ɗin a dawo a yi swing ɗin wannan low ɗin domin a tafi. Sai dai kuma ba a ɗauka ba, aka bani da relative equal loss. And ina suspected dama a wannan waje, so but an yi respecting ɗin order block ina ce so babu damuwa. Tunda an yi respecting 50% na shi. Wannan fair value gap ɗin na sa shi da ja. Ba na so ya rike farashin ne ya hana shi tashi sama. So na yi mishi dariya. Daga baya ina jira ya so bayan candle ɗin ya closing, abin da nake so ya faru, to dawowa da za a yi, za mu rike shi as inversion fair value gap kenan. So kun ga ya canza mishi, yanzu zai dawo green inversion fair value gap. Ina buƙatar support I run ɗin wannan high ɗin da shi. To idan ku duba ina ba ku misali ne based on different markets. Kamar na ba ku a crypto market, na ba ku a FX market, ma'ana currencies kenan. Misali kamar su GBP, Euro da sauransu. Na ba ku a commodity market, abin da ya shafi gold, akan gold. Tunda su ne commodities, da abin da ya shafi silver, platinum da sauransu. Sannan na ba ku a abin da ya shafi synthetic indices da sauransu. Sannan na ba ku ga wannan akan me Nasdaq stock market kenan. So ba wai na nuna muku abu kawai ku yadda da ni a simply ba. Ina proving ɗinku ne based on abin da kuke ga fitin phenomena da suke faruwa. To at least dai wannan high ɗin nake so ai attacking a the same wannan time ɗin da nake kallon farashi ɗin. Zan ina guide ɗinku da inda nake kalla, so da za ku na ga abin da nake kalla. Yanzu wani zai iya kanshi kawai na kan farashin ne. So wannan line da nake ganin shi, da na taɓa ɗin shi nake gani. Yanzu kuma ina kallon wannan fair value gap ɗin. So yanzu kuma ina kallon wannan order block ɗin. So yanzu hankalina zai koma na ga menene nake da shi a kusa. Na koma sama dai ina ƙara tabbatarwa masu resistance ɗin nan su muke so mai attacking. Su muke so mu je mu saida wa abun mu. Ma'ana akwai buy stop a saman nan, so muna so mu je mu saida musu a wannan wajen. Tunda mun riƙo shi daga ƙasa. So za mu je mu saida musu, su kuma su siyo shorting ɗin market ɗin. In sun gane shorting za ta yi. Idan kuma ba su gane ba, so they will pay for wannan kuskure da suka yi kamar yadda nake faɗa muku. So a daidan nan gun hankali na kurkuma a wannan inefficiency da yake ƙasan nan wanda ba za ku gan shi ba. To amma a tunanina dai a wannan lokaci bana so body ya zo ya rufe mini a wannan wajen. Bana so ya zo shi. So aka ci sa'a kuma ya tashi. Sa'a ba sa'a fa. So kawai based on abubuwan da yake faruwa ne. Idan kaza ya faru za ka yi tunanin kaza, ba wai ka sani ba. Ai Allah ne kawai yake da sani. Kamar yanzu Allah shi yake ruwa, ya san yaushe zai ba ku ruwa. Amma ku kuma in kuka ga gajimare kuna tunanin ruwa, tunani kuke yi saboda kun ga alama. To alaman kawai muke iya karantawa. Ba wai wani abu sabo bane.
sai dai alamomi ne da yawa na riƙewar lokaci da farashi da sauran punctuation abubuwa da ɗan yawa ne gaskiya. Ok, so ban yarda da cewa wannan change instead of delivery bane, amma na bar mishi a order block saboda na ga ba a kamata yayi wannan ran ɗin ya tafi sama a yi attack ɗin wannan gun idanun to, amma ba a samu an ba. So dai I feel babu confidence a daidan wannan time, ko kuma kun ga farashi ya ran ɗin inda bani so yayi, amma is normal saboda last time gashi nan akwai relative equal low wannan menene ake ce mishi liquidity a wannan wajen. Na ce amma kar ku damu, na ce ya dawo ne kawai ya feel ɗin menene fair value gap da yake a 5 minute time frame, just relax. Na ce ku yi relax kawai, ya dawo ya feel ɗin fair value gap ne saboda wannan 1 minute ne, so ya dawo ya feel ɗin fair value gap idan ka koma 5 minute. Duk da dai ban koma ba, amma na san cewa wannan tafiyan ya kai a ce an ƙirƙiri wannan fair value gap ɗin. So amma a December gaskiya wancan time ɗin da farashi ya hau sama ban yi tunanin a dawo nan ba saboda muna kusa da draw a liquidity. So amma me an ce suka ce market makers masu ruling price suka ce ba za su bari da yawan mutane su samu suka yi wannan orders nasu ba, shine suka ja ƙasa suka cire dubunnan mutane. But wani kuma daga ja ƙasa shi kanshi ma zai cire kanshi a cikin loss da sauransu. Wani kuma ɗan profit da ya samu duk zai fita saboda bai san psychology na farashi ɗin ba. Dama na faɗa muku dole zai yi retracement, ku yi allowing ɗin shi ya yi retracement. So anan kuma na dawo da hankali na nan sosai dai tukunna saboda ina ga cewa wannan shine last chance na farashin nan ya samu ya tafi. Na ce ina son a samu fair value gap a nan wajen. I'm serious a nan wajen, I'm very serious at that time, lokacin da nake nan wajen. So na san cewa last opportunity da yake da shi domin tafiya sama ya attack ne. In kuma yauwa sai aka ci sa'a ya an same shi na ce to ba damuwa, abinda dama nake jira kenan shine na ja shi saboda akwai wani abin da ya faru a nan wajen wanda wannan kuna ga CB side imbalance by side inefficiency zai iya zama da impact akan gaba ɗaya trading ɗin based on time. Ba mu san ko da wani abu ya faru geopolitically ba da sauransu wanda za su iya canza akalarta at the same time. To kasancewar sun ce bari dai sai sun kai saman nan ɗin kamar yadda narrating ɗinta yake muka duba ɗin. So kun ga ido na yanzu haka yana kan wannan idanu da yake buy side na saman nan. Ina jiran a yi attacking ɗin shi sannan a yi attacking ɗin na saman shi. So yanzu ne tukunna na tabbatar da cewa nan just an yi manipulating ɗin farashi ne. An cire ko mutane da yawa a nan wajen. Na ce ku shirya. Masu resistance wanda suka riƙe nan suka yi selling ku shirya. Ma'ana za a yi attack ɗinku har da na bayan can na saman can.
ɗauki aƙalla awa 1.5 awa 2 ina recording screen kawai domin me tabbatar a wasu gaskiya da sauransu. So wannan shine ina ga bidiyo da zan muku saboda na yi a kowace market. So ina muku barka da wannan lokaci.